Okay, hello everyone. Good afternoon. How are you? Good afternoon, ma'am. खूप कधीतरी उगवणाऱ्या काही ऍड झालेत आज. परीक्षा ऑफलाईन होतील ना, मग तुम्हाला सगळ्यांना कळेल की आपण काय मिस केलेलं आहे व सगळे एकदम बिनधास्त आहेत जे कधीतरी येतात ते. एनिवे, तर बघा आज मला परीक्षेच्या दृष्टीने कम्प्लिशन करायचंय. तर आपण लास्ट चॅप्टरला स्टार्ट केलेलं आहे मग. सो the last data structure we have started with, that is queue, and we have completed static implementation of the queue as well, right? So what is queue? I am just taking one quick review of our last program or last static queue implementation. Okay, then we will start with the dynamic queue. So queue, basically again it is a group of homogeneous elements, but insertion and deletion operations are restricted. That is what need of this data structure actually is. So in queue, insertion takes place at rear end and deletion from the front end. And the rule of insertion and deletion is the element which is inserted first is the first to be removed. You can imagine any real life queue. For example, student queues, the student who entered first in the queue is the first who gets service and who have to left the queue first. So it is first in, first out data structure. And that is what we have to use this rule while implementing the queue operations. Okay. And that is what your abstract data type is, or complete data structure is, where we have to first define our data structure by using built-in data structures. Then we have to define the operations, but while defining the operations, we have to follow the rules. So a rule is first in, first out, and insertion at one end, which is called as the rear end, and removal from another end, which is known as the front end, and it is first in, first out data structure. Okay, so that all we have actually studied. So here we have created this empty queue. हे पण लक्षात घ्यायचंय बेसिकली, तर तुम्हाला ते क्यू ऑपरेशन स्वतःला करता येतील किंवा लिहिता येतील. नाहीतर आपण बघितलं मी स्टॅक कसा दाखवला होता, तो व्हर्टिकल स्टॅक केला होता आपण. लास्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर इट इज, अँड वेअर क्यू इज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट डेटा स्ट्रक्चर. तर क्यू आपण जशी क्यू असते त्या पद्धतीनेच मी इथं दाखवलेली आहे. So initially we create empty queue. How to create empty queue? By making both the ends, rear as well as front, is equal to -1. And why -1 value is selected for empty queue or empty stack initialization? Because it is invalid array index. From -1 you can easily obtain 0th position simply by incrementing that end, right? And hence we select that -1 value for empty queue. Okay, now this is what init queue. So while creating empty queue, here we have to initialize rear as well as front is equal to -1. Call by reference function calls we are using. So here queue type variable is pointer. Queue means our structure queue. So structure type variable, when it is pointer, then members are accessed by arrow operator. This I am repeating only for those members who are attending the lecture for the first time. Otherwise, those who are regular, they all know about that. Okay. Anyway, now next operation is inserting element into the queue. Now, while inserting element, since we are using static queue, the fundamental data structure we are using for it is the array, and all the limitations of the array are also applicable for the static queue. So what are the limitations? The main limitation is the size limitation, right? So you cannot insert more element than the given array size. So while inserting element into the queue, we have to check whether queue is full or not, because we cannot insert in the full queue. So when queue becomes full, that also I have discussed when we have taken that program. So these are the operations I have performed.
So while inserting element into the queue, first you have to increment the rear end. Here I have written the steps algorithmically. So rear is initially -1. When we increment rear, it becomes 0, and then your element is inserted, or that is array store operation basically it is, so that a of 0 is equal to element. So this we have to repeat every time. Insert 20, again increment the rear, so that rear becomes 1 and a of 1 is equal to 20. Increment rear, रेकॉर्ड होऊन जाईल मग ह्या वर्षात. हो. ओके, कनेक्शन प्रॉब्लेम येतो आता सध्या थोडासा मध्ये मध्ये. हा, तिकडे थांब, म्हणजे ऑनलाईन राहायचंय तुम्ही. सो let's suppose we have assumed that our maximum size is of 5. So after inserting 5 elements, queue becomes full. You cannot insert 6 elements into the queue. So how to check whether queue is full or not? This is what. So queue becomes full while inserting element. For insertion, we use rear end, and that is what our condition is. Rear is equal to 4. Queue becomes full. That means when rear reaches at max size -1, queue becomes full. This is what two functions. Insert element and check for queue full or not. So when rear reaches max size -1, then return true, otherwise return 0. आणि हेच मग हे आता अल्गोरिथमिकली लिहिले मी सिंपल फॉर्म. मी तुम्हालाही पुन्हा सांगते की तुम्ही ह्या फॉर्म मध्ये लक्षात ठेवायला सोपं जातं, पण प्रॅक्टिकली आपला कॉल बाय रेफरन्स वापरून आणि मग फक्त तेवढं तो काम तुम्हाला करायचंय. ते काही लक्षात ठेवायचं कारण नाहीये ना. रूल आहे, रूल वापरता आला पाहिजे तुम्हाला. ओके. Structure members, when variable is pointer to structure, then members are accessed by arrow operator. So keeping in mind that rule, simply you have to define the functions. And there are दोन steps आहेत, rear plus plus and then a of rear is equal to element. So we have converted it into the single statement. Pre-incrementer operator we have used here. So it first increments rear and then a of rear is equal to element. That is what. And for full queue, we write that if else in single line. This is your condition. Okay. So return true if rear is equal to max size -1. Otherwise return false. Now next operation is removing element from the queue. So removal from front end, and since it is first in first out data structure, here also we have to use now front. We have initialized front end to -1, and then you can remove from. कमी झालं का परत ते? ओके. तर मग आता फ्रंट इज इक्वल टू -1 तेवढ्यासाठी ठेवलेला आहे. मी पहिला इन्सर्ट केला 10, तर तोच पहिल्यांदा आपल्याला रिमूव्ह करायचा आहे. So here again we have to first point out front is equal to 0. For that what we have to do is simply increment the front. So increment front, remove element. इथे मी ते करून केलेलं आहे. Then again increment front, so that front is equal to 1, remove a of 1. Increment front again, remove a of 3. This is what the removal operation is. And while removing element, we have to check whether queue is empty or not, because there is no meaning for removing from an empty queue. So what we have to, how to check then whether queue is empty or not? So let's suppose we again perform two removal operation. Increment front, remove 40, increment front and remove 50. So after removing all the 5 elements, your front is equal to 4. And after inserting 5 elements, rear is equal to 4 as well. So what happens now when queue becomes empty? So both rear and front are coincides. So when rear is equal to front, it means queue is empty. Okay, and this is what. So while removing element, increment front and then
The removal operation is simply array retrieval operation. Okay. तर आपण तो A of front चा element return करतोय, remove करतोय. And to check whether Q is empty or not, we simply have to check is rear is equal to front. If it is, then return true, otherwise return false. And this practically we write the same functions in a single line functions. Increment front, again we use pre-incrementer. So plus plus front and then return A of front. For checking empty Q, we simply have to check is rear is equal to front. If it is, then return true, otherwise return false. This is what static implementation of the queue. Okay. Any problem? Any doubt? No, ma'am. Okay. Now let us see dynamic implementation of the queue. Wait a minute. Huh? Okay. So now let us see implementation of dynamic queue. Okay. Now what is dynamic queue? That you have to first clear. Then it becomes very easy for implementation. Basically, definition remains same. It is a group of homogeneous elements where elements are inserted at one end, which we call as the rear end, and removed from other, which we call as the front end. Okay, wait करायचं आहे 2 मिनिटं मला एक कॉल करायचा आहे.
Okay, what is dynamic queue? Yes, ते जर लक्षात ठेवलं ना तुम्ही तर तुम्ही इझिली करू शकतात सगळ्या गोष्टी. तर मी स्टॅकच्या वेळेस पण तुम्हाला हाच क्वेश्चन विचारला होता. डायनॅमिक क्यू हे तुम्हाला लक्षात राहावं म्हणून, नाही तर ती अशी सेपरेट डिफाईन करायची गरज नाही. क्यू डेफिनेशन एकच आहे. The static queue is a array representation while dynamic queue is a linked list representation. हे लक्षात आल्याबरोबर तुमच्या डोळ्यासमोर क्लिअर होऊन जाणार आहे डायनॅमिक. बोला किशोर भाऊ, त्या दादांना काय पाहिजे? तिकडचं काम चाललंय का फिजिक्सचं? Okay, so it is a linked list representation. So what is linked list? It is collection of nodes. And what is node? So node is a data structure which contains two fields. One is the information field, other is the next address field. So by again rule is same, element which is inserted first is the first to be removed. Okay, so let's suppose we have this queue of 5 nodes. Sorry. तर बेसिकली हीच कन्सेप्ट तुमची क्लिअर पाहिजे, तर मग बाकीचं काम सोपं होईल. नाहीतर मग तो स्टॅटिक क्यू डायनॅमिक क्यूचा सगळा गोंधळ करतात मुलं जेव्हा फंक्शन्स विचारले जातात तुम्हाला लिहायला. सो लेट सपोज नाव insert 10. So create a new node, set up the information field, set up the next address field. या स्टेप्स तुम्हाला करायच्या आहेत पहिल्या स्टेपला. अँड दुसरी स्टेप काय मग, की हा न्यू नोड कसा दाखवणार? Set two more pointers to the first node and 2 pointers are rear and front, so that rear is equal to front is equal to 1. So this is what I have. मी स्टेप पण सांगून राहिले सायमल्टेनियसली तुम्हाला. आपल्याला फंक्शन्स लिहायचे आहेत पुढे. तर हा एक्सटर्नल पॉइंटर असणार आहे. जसा लिंक लिस्टला आपला एक्सटर्नल पॉइंटर असतो लिस्ट, तसा हा क्यू साठीचा एक्सटर्नल पॉइंटर काय असणार आहे? काहीतरी वेगळंच होऊन राहिलंय. तर पहिल्या नोडला आपण हे दोन्ही पॉइंटर सेट करून दिलेत, रियर ऍज वेल ऍज फ्रंट. अँड लेट नाव insert one more element, suppose 20. So for that again you have to create a new node. So with the new node creation you got this structure, a logical structure asnare of course, and let information field is equal to 20. For every new node we carry these two steps, set up the next address field, set up information field, and now queue is not empty, so there is one end. प्रत्येक वेळी जेव्हा जेव्हा मी न्यू नोड इन्सर्ट करेल त्या त्यावेळेस तो पॉइंटर त्या नोडचा न्यू नोड असेल. तर आता मी दुसऱ्या नोड पासून मला फक्त काय करायचंय तर कनेक्शन. मग कनेक्शनला रिअर एंड वापरायचा की फ्रंट एंड वापरायचा, तर ऑपरेशन कोणतं आहे हे आपलं ओळखायचं अगोदर. आपण इन्सर्ट करतोय आणि इन्सर्शन ऍट रिअर एंड असणार आहे, राईट? सो यू हॅव टू कनेक्ट द नोड बाय युझिंग दिस रिअर पॉइंटर. रिअर आणि न्यू नोड मध्ये कनेक्शन करणार, सो दॅट रिअर नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड. रिअर नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड म्हटल्याबरोबर काय होणार आहे, ही लिंक क्रिएट होऊन जाईल इथे आणि हा नल पॉइंटर जाणार. तर हा रिअर एंड झाला तुमचा. मग तो रिअर आपण अपडेट करणार आणि फ्रंट तुमचा पहिल्या नोडला राहील. रिअर न्यू नोडला पुन्हा रिअर एंड सेट करून टाकायचा.
अगेन इन्सर्ट 30. तर ह्या स्टेप्स तुमच्या होत जातील. प्रत्येक वेळी न्यू नोड तुमचा इन्सर्ट करणार आहेत आपण आणि कनेक्शन कशाने करणार, रियर. आणि हा रियर अपडेट होत 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 शेवटी तो कुठे असणार आहे, तर लास्ट नोडला. अँड दिस नाउ से लुक्स टू बी द डायनॅमिक क्यू. ओके, नाहीतर नुसताच क्यू लिंक लिस्ट ड्रॉ करून दिली आणि झाला क्यू असं नाही. तर ते एंड दिसले पाहिजे तिथे प्रॉपरली, नाही तर ती लिंक लिस्ट आहे का, स्टॅक आहे का, क्यू आहे, काही कळणार नाही. आता याला मी क्यू म्हणणार आहे. तर फ्रंट एंड तुमचा पहिल्या नोडला असणार आहे, कारण मी तुम्हाला पुन्हा सांगते की हे ऑपरेशन करताना आपल्याला तो फर्स्ट इन फर्स्ट आउटचा रूल पण फॉलो करायचा आहे. इन्सर्शन ऍट रियर अँड रिमूव्हल फ्रॉम फ्रंट हे पण फॉलो करायचं आहे. ओके, तर मी हे रियर एंडला इन्सर्ट करत करत, म्हणजे आता मी एखादा अजून नवीन नोड इन्सर्ट केला तर तो इथे येईल. मग हा न्यू नोड असेल आणि हा रियर नेक्स्ट इज इक्वल टू न्यू नोड करायचा आणि याला पुन्हा रिअरने रिनेम करून टाकायचं. तर रियर तुमचा शेवटी पूर्ण क्यू क्रिएट झाल्यानंतर रियर तुमचा लास्ट नोडला असणार आहे आणि फ्रंट रिमेन्स टू द फर्स्ट नोड. तर डायनॅमिक क्यूची वेगळी अशी डेफिनेशन काही नाहीये, पण प्रॅक्टिकल इम्प्लिमेंटेशन साठी तुम्हाला ते आठवलं पाहिजे की इट इज सिम्पली द लिंक लिस्ट रिप्रेझेंटेशन and it is singly linked list in actually. So otherwise आपण लिस्टला काय म्हणतो, इथे एक्सटर्नल पॉइंटर लिस्ट ठेवतो. मग आपल्याला ही ऍज अ क्यू दाखवायची ना लिंक लिस्ट, तर क्यू दाखवायची तर ते एंड तुमचे दिसले पाहिजेत तिथे. ओके, तर फर्स्ट नोडला आपला फ्रंट एंड असणार आहे आणि लास्ट नोड तुमचा रियर असणार आहे. ओके, तर ही क्यू आपल्याला क्रिएट करायची आहे. मग आता ही क्रिएशन कसं करणार, अगोदर तर तुम्हाला नोड स्ट्रक्चर लागणार आहे, राईट. स्ट्रक्चर नोड which contains two fields, information field. आता इथे मी काय अज्युम केलं पुन्हा की लेट सपोज आवर क्यू इज कंटेन्स इंटिजर्स. सो मी त्याला घेतलं इंटिजर. तुम्हाला जर वाटलं कॅरेक्टर तर तुम्ही त्याप्रमाणे टाईप बदलायचं आहे, त्याचा बाकी काही नाहीये. अँड नेक्स्ट ऍड्रेस फील्ड विच इज पॉइंटर टू नोड इटसेल्फ, एंड ऑफ द स्ट्रक्चर. क्रिएट द टाइप डेफिनेशन for structure node and let new type is node. आणि मग या नोड टाइपच्या अंडर आपण दोन एंड वापरणार आहेत, एक रियर आणि दुसरा फ्रंट. सो दिस इज व्हॉट डिक्लरेशन कंप्लीट झालं. आता बघा, तुम्हाला जेव्हा पण एरीला विचारतील ना क्वेश्चन, राईट इन्सर्ट अँड रिमूव्ह फंक्शन फॉर डायनॅमिक क्यू, तर हा रियर फ्रंट टाइप दाखवायचं आहे, सगळं डिक्लरेशन लिहायचं, मग ते दोन्ही फंक्शन तुम्ही लिहिणार. ओके, तर प्रत्येक स्टेपला परीक्षेत नुसते फंक्शन्स विचारणार आहेत तुम्हाला, पण त्याच्यामध्ये आपण जो टाइप वापरणार आहेत ना, तो टाइप दाखवावा लागेल. कोण हॉटस्पॉट देतं बरं मला? किशोर भाऊ द्यावं हॉटस्पॉट पटकन, हे फारच लाईटाचा प्रॉब्लेम होऊन जातो बघ. द्या त्या मॅडम कडे, मी देते ना.